are right. Oh, it is good to be back in Pennsylvania and with so many incredible leaders, including your extraordinary Lieutenant Governor Davis, State Representative Kim, and Mayor Williams. Kamala Harris dirigiéndose al público de Pensilvania. ¿Estáis listos para ganar el próximo martes? Está dando las gracias al resto de líderes demócratas, gobierno local de Pensilvania, que está asistiendo a este meeting multitudinario. Vamos a continuar escuchándola. Busy lives to be here this afternoon, for us to all be under one roof together, sharing this moment of commitment to our country and each other. I thank you all for the time that you are taking for us to all be here together. All right, so now is the time to remind our neighbors and our friends to make a plan to vote in person on election day or to return your mail ballot. And Pennsylvania, if you still have a mail ballot, you can take it to a ballot drop box or an election office in your county by 8 p.m. on election day. Let's spread the word and ask folks to go to iwillvote.com if they need more information. So I'm visiting with you this afternoon because we need you to vote, Pennsylvania. We need you to vote. Because we have just 6 days left in one of the most consequential elections of our lifetime. And we have work to do. We still have a lot of work to do, but we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. We will win. Part of the reason we will win is because I do believe when you know what you stand for, you know what to fight for. And we know we have an opportunity in this election to turn the page on a decade of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. That is who he is. But Pennsylvania, that is not who we are. And I know plenty of folks are just exhausted with it all and know that it is time to stop pointing fingers and to start locking arms. It is time. It is time for a new generation of leadership in America. And together with you, we will do this, and I am ready to offer that leadership as the next president of the United States. Estoy dispuesta y preparada para ofreceros el liderazgo que os merecéis. Pensilvania, decía Kamala Harris, es el tiempo de una nueva generación de líderes en América. Decimos que no a las políticas de Trump, tenemos la oportunidad de decirle que no a Trump y al miedo que siembra el candidato republicano. Dice Kamala Harris que los demócratas van a ganar el próximo martes porque saben por lo que hay que luchar. Son las elecciones, decía Kamala Harris, más decisivas de la historia de Estados Unidos. Top law enforcement officer of our biggest state, I won fights against the big banks that were ripping off homeowners, against for-profit colleges that scammed veterans and students, against predators who abused women and children, and cartels that trafficked in guns, drugs, and human beings. And if you give me the chance to fight on your behalf as president, there is nothing that will stand in my way of working for you. And look, we know who Donald Trump is, right? So this is someone who is not thinking about how to make your life better. This is someone who is unstable.
obsessed with revenge, consumed with grievance, and out for unchecked power. And look, in less than 90 days, either he or I will be in the Oval Office. Because here's the thing, we know if he is elected on day one, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. When I am elected, I will walk in with a to-do list. And at the top of my list is bringing down your cost of living. That will be my focus every single day as president. I will give a middle-class tax cut to 100 million Americans. Enact the first ever federal ban on price gouging on groceries. And fight to make sure that hardworking Americans can actually afford a place to live. If you are caring for an elderly parent. Kamala Harris dice que si se vota a los demócratas se votará contra los cárteles y el tráfico de armas que defiende Donald Trump. Dice que el candidato republicano a la Casa Blanca es inestable y que está obsesionado con la revancha y ahora ya está metiéndose más en mensajes relacionados con asuntos económicos. Dice que el Partido Demócrata, si ella llega al poder y a la Casa Blanca, va a bajar los impuestos y va a apostar por las clases medias. Of child care. Cut taxes for small businesses and lower health care costs because I believe health care should be a right and not just a privilege of those who can afford it. On the other hand, Donald Trump's answer to financial pressures is for you to face the same deal. Here's the thing. Let me say something. We are 6 days out of an election. We are 6 days away from an election. And ours is about a fight for democracy and your right to be heard. That is what is on the line in this election. What is on the line in this election. Look, everybody has a right to be heard, but right now I am speaking. And one of the biggest issues that folks around the country want to talk about and hear is about how we are going to bring down the price of living for working people. And people know that Donald Trump's answer to the financial pressures that you face is the same as the last time, another $1 trillion tax cut for billionaires and big corporations. And this time, he will pay for it with a 20% national sales tax on everything you buy that is imported. Clothes, food, toys, cell phones. And a Trump sales tax would cost the average family nearly $4,000 more a year. These are some of the issues that are on the line in the next
6 days. And that's why we are here saying we will not stand for it. We stand for working people. We stand for middle class growth and strength. We are here together because we know what's on the line. We know that Donald Trump will try, like he has so many times, to get rid of the Affordable Care Act, which would throw millions of Americans off. Insiste Kamala Harris en que apuesta por defender a las clases medias. Dice que el precio de la vida es uno de los grandes asuntos presentes en esta campaña electoral y dice que Donald Trump lo que quiere hacer es bajar los impuestos a los millonarios, a los que más tienen y a los que más ganan. A Trump solo le importan los ricos. Dice que, sin embargo, en el Partido Demócrata se fijan en otros asuntos como pagar la comida, el teléfono, los gastos básicos. Nosotros, dice Kamala Harris, vamos a bajar el precio de lo que le importa a la clase trabajadora. Apostamos por una clase media fuerte y unida. It is a fight for freedom, like the fundamental freedom of a woman to be able to make decisions about her own body and not have her government tell her what to do. And we remember how we got here. Donald Trump, when he was president, hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would do just as they did and overturn the protections of Roe v. Wade. And now in America, 1 in 3 women in America lives in a state with a Trump abortion ban, many with no exceptions even for rape and incest, which is immoral. Immoral. And look, Donald Trump's not done. He would ban abortion nationwide. Yes, even here in Pennsylvania, if he were successful. He would restrict access to birth control, put IVF treatments at risk, and force states to monitor women's pregnancies. Just Google Project 2025, read the plans for yourself. And let us agree, one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree the government shouldn't be telling people what to do. Not the government. Not the government. If she chooses, she will talk with her priest, her pastor, her rabbi, her imam, but not the government or Donald Trump telling people what to do. And I pledge to you, when Congress passes a bill to restore reproductive freedom, Kamala Harris está entrando en uno de los asuntos que han protagonizado su campaña. Dice que el Partido Demócrata, con ella al frente, lucha por la libertad de las mujeres y que Trump quiere acabar con los derechos reproductivos. I am asking for your vote. And here is my pledge to you. And here is my pledge to you. As your president, I pledge to seek common ground and common sense solutions to the challenges you face. Thank you. And let me say, look, I'll repeat it. We are fighting for a democracy. We love our democracy. It can be complicated at times, but it is the best system in the world. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. All right. So look, I will continue with my point. I pledge to you that as President of the United States, I will not be looking to score political points. I will be looking to make progress.
And I pledge to listen to experts, to those who will be impacted by the decisions I make, and to the people who disagree with me. And at this particular moment, it should be emphasized that unlike Donald Trump, I don't believe people who disagree with me are the enemy from within. He wants to put them in jail. I'll give them a seat at the table. And I pledge to be a president for all Americans and to always put country above party and self. Dice Kamala Harris que el Partido Demócrata está luchando por mantener la democracia en Estados Unidos porque aman la democracia. Voy a escuchar a los expertos a la hora de tomar decisiones, incluso si no estoy de acuerdo con lo que me plantean. También voy a escuchar a la gente que no está de acuerdo conmigo. Enfrente tenemos a Donald Trump, que pretende, dice Kamala Harris, meter en la cárcel a los que no piensan como él. And when you love something, you fight for it. And I do believe it is one of the highest forms of patriotism, an expression of our love of our country, to then fight for its ideals, to fight for the ideals of our country, and to fight for the promise of America. That's what this is about. I have always believed in our nation's promise because I have lived it. I grew up a child of the civil rights movement. My parents would take me to marches when I was in a stroller, where people from all walks of life, all kinds of backgrounds, came together to fight for the ideals of our country, the ideals of freedom and opportunity. I've lived the promise of America. I saw how hard my mother worked to give her daughters the same chances our country gave her. Growing up, I was blessed to have family by blood and family by love. Who instilled in me, like all of us, who instilled in me the values that have always defined our nation at its best, like the value of community, of compassion, and faith. I've lived the promise of America. I've spent my life fighting for people who have been hurt and counted out, but who never stop believing that in our country, anything is possible. I've lived the promise of America, and I see the promise of America in this beautiful assembly of people, of you, who understand what is at stake and also what we have yet to do. That's what this is about. This is about our joy and our optimism, about what has yet to be done that we can do together as one community of people who love their country. And I see then the promise of America. Habla de su familia Kamala Harris, dice que tenemos la familia de sangre y también la familia de valores que nos acompaña en la vida. Dice que su familia le trasladó el valor de la comunidad, de la compasión y de la fe, y que ella quiere trasladar esos valores al liderazgo, al gobierno de Estados Unidos. También dice que le trasladaron el valor de la nación americana y ella quiere preservarlo, mantenerlo y perpetuarlo. I see
see the promise of America in all the young leaders who I know are here right now voting for the first time. Let me see your hands, right? And I love this generation of leaders because, listen, you are rightly impatient for change. You who are determined to live free from gun violence, to tackle the climate crisis, and shape the world you inherit. For these young leaders, let me tell you, none of this is theoretical for them. It's not political for them. For the young leaders, this is their lived experience. And I see you and I see your power, and I am so proud of you. Let's hear it for our first-time voters. I see you. So Pennsylvania, we have 6 days to get this done. No one can sit on the sidelines. Let's spend the next 6 days so when we look back, we will know that we've done everything we could. It's time to knock on doors, time to text and call voters, time to reach out to family and friends and neighbors and classmates and coworkers. And please, in these next 6 days, let us be intentional about building community. In these next 6 days, let us please be intentional about building coalition. And let us remember, we all have so much more in common than what separates us. So remember, your vote is your voice, and your voice is your power. And I will end by asking you, Pennsylvania, are you ready to make your voices heard? Do we believe in freedom? Creo en la libertad, dice Kamala Harris, dice que hace un llamamiento a los que votan por primera vez, dice que quedan 6 días y que van a hacer todo lo que esté en su mano para ganar las elecciones. Pide a los norteamericanos, pide a los votantes demócratas que construyan comunidad, dice que tenemos mucho más en común que cosas que nos separan, y añade, dice a sus votantes, tu voto es tu voz y tu voz es tu poder. Y así es como termina este acto de Kamala Harris desde Pensilvania. Quedan 6 días para las elecciones y vamos a resumir esos mensajes que ha trasladado la candidata demócrata a la Casa Blanca, vicepresidenta de los Estados Unidos. Dice que votar a Donald Trump es volver al pasado, que las actuales elecciones son las elecciones más decisivas de la historia de Estados Unidos. Dice que el próximo martes, día 5 de noviembre, los demócratas tienen la oportunidad de decirle no a Donald Trump. Dice que el candidato republicano solo siembra el miedo. También ha dicho que es el tiempo de una nueva generación de líderes en América que votan contra los cárteles y el tráfico de armas que defiende Donald Trump. Ha dicho de él que es un candidato inestable y que está obsesionado con la revancha. En clave económica ha dicho que se van a bajar los impuestos a las clases medias y que Donald Trump solo piensa en beneficiar a los ricos. También ha dicho que la salud es un privilegio, es un derecho y no un privilegio, que van a luchar por las clases medias, que apuestan por una clase media fuerte y que defienden la libertad y los derechos reproductivos de las mujeres. También ha dicho que pondrá soluciones sobre la mesa, que lo hará con sentido, que se rodeará de expertos para tomar decisiones y que los escuchará, aunque esos expertos tengan opiniones diferentes a las que tiene ella. Dice que, por el contrario, Donald Trump, cuando alguien tiene una decisión diferente, quiere meterlo en la cárcel. También ha dicho que su familia le trasladó el valor de la comunidad, la compasión y la fe,
que le trasladaron el valor de la nación americana y que quiere preservarlo. Dice que hace un llamamiento a los que votan por primera vez. Quedan 6 días. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Construyamos comunidad. Tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Así es como Kamala Harris ha despedido este meeting celebrado en Pensilvania cuando quedan 6 días para las elecciones en Estados Unidos. Entramos en la recta final y aquí en Negocios Televisión vamos a contárselo todo pormenorizadamente con una traca final, con un programa especial que ofreceremos aquí durante ese recuento electoral tras las elecciones del próximo 6 de noviembre. Así terminamos esta edición especial del cierre de Wall Street. Quédense siempre en Negocios Televisión. Les esperamos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos una jornada más. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ahora. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Entra en endesa.com y empieza a ahorrar. Escuchadme que esto vale tanto para la cocina como para la vida. Hay que probar todo antes de ofrecérselo a nuestros clientes. Perfecto. ¿Alisamos? Mañana ya sí es. Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar. Solo esta semana, llévate los mejores productos Dyson desde 0 euros. ¿Bien? Bien. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Luis Orella, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué se juega al mundo de cara a estas elecciones? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para mirar y las diferencias Kamala Harris, Donald Trump de cara al 5 de noviembre, José Luis? Pues hombre, algunos periodistas incluso han dicho que deberíamos tener derecho al voto el resto del mundo, porque casi esto parece no las elecciones de los presidentes de Estado, del futuro presidente de Estados Unidos, sino verdaderamente de una presidencia universal, ¿no? Pues debido a la gran importancia que tiene y la relevancia de Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? Por la influencia cultural, económica, política, en todos los aspectos. O sea que sí nos jugamos mucho los demás por los cambios que puede suponer. Quizá no a nivel de política internacional, donde siempre han tenido una visión muy neutra de hegemonía, de liderazgo de Estados Unidos, y pocas veces cambia un poco la orientación del Partido Republicano a la del Partido Demócrata, pero sí claramente las influencias que pueden ser de tipo de modelo social, cultural. Ahora claramente son dos partidos que están muy distanciados un poco en ese ámbito, ¿no? Se habla mucho del riesgo del día después en Estados Unidos. El clima de tensión allí es salvaje a la espera de las elecciones del 5 de noviembre.